Top scorers of the league, SAT Tirur, recently laid down the marker with a fairy tale run of wins, and they are up against the defending champions Gokulam Kerala Football Club in the RAMCO Kerala Premier League, a Gokulam side which has found its feet recently. And so we have another tightly contested game on our hands, a reflection of the race for the top spot. If Gokulam Kerala win, they go level with Kerala Police. It will be a massive leap for a team whose credentials are being questioned. Can they provide the answers this evening? Let's have a look into the lineups. And Gokulam Kerala, no James Kithan today. And Nishad, the second choice goalkeeper, comes in. But it is that back four that will want to make his job easy. Change at centre back pairing as well as Alex Saji comes in, and he will be partnering Akhil Chandran, and Galin Joshi, scorer of the opening goal against Altius International, is on the bench today, and the midfield remains unchanged, so as the upfront Abdullahi Kanute, who got on the score sheet against Altius International Football Academy, 4 goals in 9 games for the Malian in the Hero I League in Aizwal FC colours, and the Malian has just tasted blood in the RAMCO Kerala Premier League. And Rajiv PA, well-oiled machine, is well on its way to reach the top if things carry on in the same vein. In fact, he will now know that 3 wins in a row will almost guarantee a top spot, and almost being the key word. And Omri's partnership with Kanute is such that all his assists have been for the informed striker, and that combination will be its biggest headache and Gokulam Kerala's biggest threat. And now over to the away side, SAT Tirur, and back-to-back clean sheets, first time since last season for SAT, but Ritish came off with a niggle in the previous game, which means Tanveer Ahmed starts in midfield, and that is the only change made by Sunil Kumar. But a big option return to the bench for the Tirur side. Ayub is available as a sub, and the latest signing, Sanatoy Singh, will also hope for a chance to get some minutes. As Sunil Kumar in the dugout today, 4th for him since taking over as a head coach, and the start has been seamless, 9 out of 9 points, but he will know this must continue to keep the top 2 hopes alive, and Guy Harman has shown flash of brilliance now and then, impressed with the end product. That hasn't changed though. His ability to work the channels, the efforts and the endeavour are always there. The Ghanaian striker Rahim Osmanu, of course, is a big name on the bench for Gokulam Kerala to bring on, and for SAT Tirur being able to include Mohammad Tafsir as an option as a right footer, looking forward to get some game time. There are the match officials. The referee for today's game is Alok Brito. He is going to be assisted by Abu Tahir and Mohammad Ashik. The 4th official is Ajay Krishnan, and the match commissioner Sajesh Kumar. Well, my name is Sohan Poddar, and the match commissioner, Mr. K. Ravindran, skipping duties to be alongside me to play the role of an expert in the commentary box. Mr. Ravi, welcome you for this big one. Thank you, Mr. Sohan. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട് EMS സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് ലീഗായ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് മത്സരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഗോകുലം കേരള FC സാറ്റ് തിരൂർ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം വിജയിക്കുകയും ഒരെണ്ണം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഗോകുലം കേരള 3 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് 9 പോയിന്റോടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാറ്റ് തിരൂരിനെയാണ് നേരിടുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു ടോപ്പ് മാച്ച് തന്നെയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അവസാന വർഷ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബോസ്കോ FCയോട് 2-0 പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഐഫയോട് രണ്ടാമത് മത്സരത്തിൽ 2-0 എന്ന നിലയിൽ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സാറ്റ് തിരൂർ റിയാർ മലബാർ FCയോട് 7-0 വിജയിക്കുകയും വയനാട് FC അരീക്കോട് എന്നിവരോട് 1-0, 2-1 എന്ന നിലകളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ടീമാണ്. തീർച്ചയായും ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. RAMCO. And there is Kiwis.
Yes, sir. There is Kiwi Zimami on the bench and Jeremiah as well. The big man Rahim Osmanu will be hoping his scoring boots are on. And SAT Tirur's remarkable performance against Real Malabar Football Club saw Guy Harman score a brilliant brace. And how can we forget that quality of that man? And he might be hitting peak form at the right time, and he will be the man to stop, as Gokulam Kerala in the last game started to look more comfortable in their clothes. Their credentials still unclear, and tonight they, like those watching, will look for more clarity. There is no doubt in Gokulam Kerala's attack, but more importantly, they are learning how to ride the storm of attacks from the opposition. They are learning that defending is much an art as attacking, and that ability to contain the steam in this pressure cooker of a league race will be tested once more. And SAT Tirur clearly at the top of the table by the virtue of points, and there are teams breathing down their neck, reminding them of their presence. And then Sunil Kumar, once the sidekick, as now being elevated as the head coach, and he will look for from Guy Harman. Tweak here, a tug there, and SAT Tirur seem tighter and taut. But today they must be like shadows under the clear sky of EMS Corporation Stadium. As for Rajiv PA's team, being at the top of the table has suited them. Laksh, Dilaksh and Prolific frequently leaving us out of breath riding this great sea of optimism, which they will hope to carry into the month of March. We welcome you then to Gokulam Kerala against SAT Tirur. A record is on the line, 90 more minutes of the RAMCO Kerala Premier League, and a league stage which is transforming minute by minute, match after match, goal after goal. We would have said it's just another evening, but at this point of the season, it seems never just another evening, isn't it, Mr. Ravi? Yes. Sohan. പച്ചയും വെള്ളയും ജേഴ്സിയിൽ ഗോകുലം കേരള, ചുവപ്പും കറുപ്പും ജേഴ്സിയിൽ സാറ്റ് തിരൂർ. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ബോൾ പൊസിഷനിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാറ്റ് തിരൂരിനെ കാണാം. അർഷൽ, jersey number 7 playing on the left hand side for SAT Tirur, Faslu Rahman. He will want to prove his credentials against his former team, Gokulam Kerala. He was an instrumental figure for Gokulam Kerala in 2018-19 season, and the team reached the finals of the KPL, lost to Kerala Blasters in tiebreaker, and that was Gokulam Kerala's fourth successive entry into the final of RAMCO Kerala Premier League since 2017. If they manage to do it this time around, it's going to be a fifth time in a row for the Malabarians, winners of the RAMCO Kerala Premier League twice. 2017, they defeated Quartz FC by 2-0 in the final, and the last season, they defeated Kerala State Electricity Board by 2-1. And also lost a couple of times in the finals, one into the hands of Kerala Blasters in tiebreaker in 2019 season. In 2018, they lost to Indian Navy in the final in tiebreaker. Tossing the ball around, Guy Harman is going to be one of the most instrumental figures for SAT this evening against Gokulam, the Cameroonian, who is also the leading top goal scorer in the Group A with 3 goals. A brace against Real Malabar Football Club, followed by that winner against Wayanad United Football Club. And the last game, of course, was a bit of a struggle for SAT, especially in the second half against FC Adekoda. And here is Afsan. Afsan with a hopeful ball forward. Faslu Rahman is chasing this one, a cushion behind towards Nishad, who is between the sticks for Gokulam Kerala, replacing James Kithan, who has travelled with the team in Kolkata for the Hero I-League. ആദ്യ 3 മിനിറ്റിലെ കളി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കൃത്യമായ ബോൾ പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലോങ് പാസുകളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന സാറ്റ് തിരൂർ. ഫസലുർ റഹ്മാൻ, ജേഴ്സി നമ്പർ 7, തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്
മുൻ ഗോകുലം പ്ലെയറാണ്. മുൻ ടീമിനെതിരെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഫ്രീ കിക്ക്, ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. അഖിൽ ചന്ദ്രൻ. ഗോകുലത്തിന് രണ്ട് അഖിൽമാരുണ്ട്. അഖിൽ കെ 36 ആൻഡ് അഖിൽ ചന്ദ്രൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 2. അഖിൽ ചന്ദ്രൻ മുൻ ഈ തവണത്തെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ബെസേലിയസ് കോളേജ്. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കളിക്കാരനായി ഉയർന്നു വന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോച്ച് ബിനോ ജോർജ് ആയിരുന്നു, എറണാകുളം സ്വദേശി. That was Guy Herman's left-footed attempt. As I have mentioned before, change in centre-back pairing for Gokulam Kerala. The game's goal scorer Galin Joshi is being demoted to the bench, and Alex Saji, who was part of Gokulam Kerala's Hero I-League squad last campaign, along with the skipper Mohammad Rashid, who is playing in the heart of midfield. And here is the number 2 Arshad. He played in the Calcutta Football League and also in the BDFA, a super division in Bangalore. And Arshad playing on the right hand side. He scored a brace last game against FC Areekode, and Faslu Rahman operating from the left hand side, trying to target Gokulam Kerala's right back Akhil K. Rai is as a left full back for Gokulam Kerala. And that is how they have shaped up for this particular encounter in a 4-4-2. An early cross sent in, has just gone over Kanute towards Salim on the far post. They couldn't quite control it, but they're going to trickle out for a corner kick for Gokulam Kerala. Mohammad Salim, the number 32, operating on the left hand side, taking shot at Basanta. One dummy into the near post, shouts of penalty. Waved away the protest, Alok Brito. The danger is still lurking. Gokulam, they have the ball back. Working it into the channel. The offside flag has gone up. ആദ്യത്തെ 6ാമത് മിനിറ്റിലാണ് ഗോകുലത്തിന് ഒരു അറ്റാക്ക് മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കോർണർ, അവിടെ നിന്നും അപകടകരമായ ഒരു നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തന്നെ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ തിരൂരിന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ, മിസ് പാസ്, ത്രൂ പാസ്, അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Here is Omri Baird trying to make inroads. The Trinidadian crowded out. A nice ball hacked over the top. It's a good chase from Anantu Murali. And gutsy defending as well from and that was Akhil, who was alert to the danger. And now Salim trying to release Kanute. Both of them not on the same wavelength. Picked up by the Senegalese Tirur. Hacked forward. Straight into the chest of Akhil. Very much organized at the back, Gokulam Kerala. Both the teams looking to test each other out in the opening stages. And that's a nice scoop from Ture, wide on the far right towards the number 23 Arshad. He will have a huge say in the matter. It's a free kick for AT Tirur. Last meetings between these two teams was last season in the same month. It was 3-0 victory for Gokulam Kerala. These two teams only played against each other twice in the Kerala Premier League. The first time they faced each other, that was in 2017 season semi-final. The Gokulam Kerala defeated SAT Tirur by 1-0. And now Faslu Rahman, can SAT throw on a counter? Charging forward. And a quick release for the Cameroonian. It does well to keep it in play. Guy Herman trying to skip past a couple of challenges. Tees up. Anantu on the edge of the area. And the right-footed attempt is straight to the goalkeeper, Nishad.
ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ കയറിയിറങ്ങുന്ന നല്ലൊരു മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഗോകുലത്തിനായി. അത് കൃത്യമായ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം റഫറി അലോക് ബ്രിട്ടോ. ബാക്ക് പാസിലൂടെ അഖിൽ ചന്ദ്രൻ ലോങ് കിക്ക്. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ സുഹൈലിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കാതെ ആ ബോള് അദ്ദേഹം പിൻഭാഗത്തു നിന്നും മോൾഡ് ചെയ്തു വരുന്നു. മിസ് പാസ്, ഒരു പാരലൽ and Harris gets a side goal saved by the goalkeeper. That was a blunder at the back from Afzal, a very cheap giveaway. The shot from Harris is being blocked by Suhail. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാരലൽ പാസുകൾ. പാരലൽ പാസ് വളരെ, പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലാകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഗോൾ കീപ്പറുടെ കഴിവ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. വളരെ നല്ലൊരു സേവാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. തിരൂർ ഒരു ഗോളിൽ നിന്നും 10ാമത് മിനിറ്റിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഗോകുലത്തിന് മുന്നേറ്റം. ഇടതുവശത്തു കൂടെയുള്ള നീക്കം. ബോൾ പൊസിഷൻ അഖിൽ. വീണ്ടും വലതുവശത്തേക്ക്. ത്രൂ പാസ്. Side from Tirur, the best ever performance in 2018 season, where they topped Group A, lost in the semi-final. They played the knockout stages twice in the RAMCO Kerala Premier League on 2017 and on 2018, 2 successive seasons. Their best ever performance, however, was in 2019, where they topped Group B but lost to Kerala Blasters in tiebreaker in the semi-final. And SAT won the highest number of games in a league season, and that was in the year 2019, 4 out of 6. But SAT Tirur, they are already 3 this season, off to a flyer, putting up a very positive show so far against the defending champions, and not shying away from shooting and testing Gokulam Kerala's goalkeeper Nishad. 3-3, as I have mentioned in this campaign already. They have scored 10 goals in 3 matches and conceded just 1. Here they come again is Anantu Murali. He has got Alex Saji for company. Lays it behind for Ramtan Singh. Ramtan's early cross towards the back post. No one in maroon is chasing. Arshad kept in play on the overlap is Arshad. And now Arshad's attempt from the right corner of the penalty is gone out for Gokulam Kerala goal kick. It's not going to be so easy for Gokulam Kerala this evening, Mr. Ravi. Yeah, it's a tight match for both team. Tirur കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 2 തവണ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ചരിത്രമാണുള്ളത്. 2016, 17, 17, 18 വർഷങ്ങളിൽ 2 തവണ സെമി ഫൈനൽ എത്തിയ ചരിത്രമാണ് മാത്രമാണുള്ളത്. എങ്കിൽ ഗോകുലം കേരള 1 തവണ 2 തവണയും ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമാണ്. 2017, 18ലും 2020, 21 നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരുമാണ്. എന്നാൽ ഈ വർഷം കളിച്ച 3 കളികളും തിരൂർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഗോകുലത്തിന് 2 മത്സരങ്ങളിൽ 1 മാത്രമാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആദ്യ നല്ലൊരു അവസരം ഗോകുലത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് തീർച്ചയായും ഒരു നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു. പാസ്, ഒരു പാരൽ പാസിനുള്ള ശ്രമം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ലൊരു അവസരം, സാറ്റിന്റെ ഒരു ശ്രമം, ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ, അത്
Offside. Indirect free kick. And the offside flag went up against Tirur. Free kick, the corner was taken short, getting a deflection in the way. That was a clever run made by Tirur, attacking the far post. So crucial, defending at the back post. If you do your jobs right, you can save at least 10 to 15 goals in a season. The ball brought down by Romton, the former Neroka FC fullback. Also played for Kerala Blasters reserves. And Omri Baird, he's dropping deep. He's crowded out and he lost it out to Anantu Murali. A good strong challenge, winning it back, the Trinidadian. Trying to beat the number 19, Harris, former Gokulam FC player. Anantu Murali. Guy Herman. A long clearance from Akhil. ഇഞ്ചുറി 2019 ഗോകുലം പ്ലെയറിനാണ്. season. അഖിലിനാണ് ഇഞ്ചുറി. അഖിൽ ജെ ചന്ദ്രൻ 15ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ ഗോളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഈ കളിയെ മനോഹരമാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് ശക്തമായ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം. There is Rajiv PA, the license holder, the head coach of Gokulam Kerala reserves. He has tasted incredible success with Gokulam Kerala already. They are going through a purple patch, Gokulam Kerala, defending champions also in the Hero I League and also of the Kerala Women's League recently. And their rich reign of form continues, even though they were rattled in the opening game by Basco Football Club by 2-0. Since then, the centre-back pairings have changed. Galin Joshi partnered Gokul Krishna in the opener. And now switching gears is SAT, Guy Harman. Looking for a man who gets it. And now Guy Harman works it to the right. And now on the overlap, couldn't go past Basanta Rai. That was a strong challenge from the left full back who comes from Darjeeling, West Bengal. An excellent tracking back as well by the number 23 Arshad. Basanta. Gokulam Kerala in possession. ഗോകുലത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുവശത്ത് നിറഞ്ഞു കളിക്കുകയാണ് ബസന്ത് റായ്. ബസന്ത് റായ് പുറകിലേക്ക് ഇറങ്ങിയും ടീമിനെ സഹായിക്കുന്ന പല സമയമാണ് കഴിയുന്നുണ്ട്. ബസന്ത് റായ് ലോങ് കിക്ക്, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബോൾ പൊസിഷൻ. റഫറിയുടെ വിസിൽ. Arshad is down, clutching his hamstrings. He's a very Arshad crucial player. Yeah, the number 23 Arshad is a very Arshad. crucial player. He scored 2 goals against FC Areekode. The head coach Sunil Kumar is going to rely on him for providing those wicked deliveries to the likes of Anantu Murali, who is very much their target man. And Arshad, He has, more I of think, an- a groin. looks like a groin injury, and hopefully he will be back. Likes to play as an inside forward who cuts inside and supports Murali. Likes to receive the ball in and around the area. And Guy Harman just playing behind as a fulcrum. And he will be given the freedom into a free roll into the middle of the park and create play. Meanwhile, keeper was off his mark.
which is why he tried to test him from distance, but excellent tracking back from Nishant and a clean catch in the end. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. അഖിൽ കെ, അതുപോലെ തന്നെ അനന്തു മുരളി, രണ്ടുപേരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഫസലുർ റഹ്മാൻ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. അതൊരു അല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു. കളി 20ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളും നേടിയിട്ടില്ല. കോച്ച് നിയാസ് റഹ്മാൻ, മുൻ മോഹൻ ബഗാൻ ചർച്ചിൽ കളിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കോച്ച്. കൂടുതലും അദ്ദേഹം ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയയിലാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദേവഗിരി കോളേജിന്റെ കോച്ചായും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For SAT Tirur, their defensive resilience broken by Emerson Singh in the last encounter via a penalty kick. They will look for a third clean sheet of this season. So far, defending hasn't been easy for Kerala against the likes of Anant Murali, Guy Harman, Arshad and Tanveer Ahmed. That's a neat diagonal. Went up for it. Was Salim Mohammed. The decision goes in favor of him. It's a throw-in for Gokulam Kerala. And Gokulam Kerala lost only 2 games in 2 years. The first one against Lucas Soccer Club on 30th December 2019, that was a 1-0 defeat. And the second one in the RAMCO Kerala Premier League, were in their opening game. And here's a chance for Kanute! An absolutely free chance. He was unmarked inside the box, and questions will be asked regarding SAT Tirur's defending. He was kept absolutely free inside the box. And unmarked Abdullahi Kanute couldn't make that opportunity. അബ്ദുള്ളാഹി കനോട്ടയ്ക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോളിലേക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ശരിയായ കോണ്ടാക്ട് വന്നില്ല. നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു 22ാമത് മിനിറ്റിൽ അബ്ദുള്ളാഹി കനോട്ടയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ലൊരു, അത് ബസന്ത് റായിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പാസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കെ കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായി ബോളിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. നിഷാദ് ഒരു റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിക്കായിരുന്നു അത്. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം, പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും അത് വളരെ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. സാറ്റിന്റെ 3 കൃത്യമായ പാസുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ഗോൾ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. അദീബ് ബഷീർ, that was an excellent link-up play from SAT. Before that, the chance for Kanote from Basanta Rai's cross. Couldn't make the most of that opportunity. And Bashir just skying it over. Guy Harman playing creator. His onus will be to progress the ball for his team. Takes route 1. Knocked down. Cut away by Basanta, who got in the way beautifully and anticipated the danger. Ture. Arshad. Sohan. Back to Ture. Basant is everywhere, you know. Yeah. He comes from Darjeeling. Everywhere. Yeah. A man with a bundle of energy. Impressive Yes, on yes. the overlap. And there he is on your screen with a lofted pass
into the feet of Abdullah Kanote, who was stripped from behind, and free kick for Gokulam Kerala. വലതുവശത്തേക്കുള്ള ഗോകുലത്തിന് നല്ലൊരു പാസ്, ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ആ ബോള് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾ കിക്ക്, കോർണർ കിക്കാണത്. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ കോർണർ കിക്ക്. 25ാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുന്നു. സലീം, മുഹമ്മദ് സലീം, അത് ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ വീണ്ടും കലാശിക്കുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ സുഹൈൽ. റോത്മാൻ സിംഗ്, ബസന്ത് റായ്, ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് നിഷാദ്. നിലൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. 5 വർഷത്തോളം ഗോകുലത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കളിക്കാരൻ. ഗോകുലത്തിന്റെ യൂത്ത് ടീമുകളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന കളിക്കാരൻ. അനന്തുവിന്റെ ബാക്ക് പാസ്. Gokulam Kerala, their entry into the top flight of Indian football came as a new lease of life for Kerala football fans after clubs went defunct from this particular state. And Gokulam Kerala and Kerala Blasters, both of them are the top 2 clubs from this beautiful state of Kerala. And even though Gokulam Kerala has only had battles with the reserve side of Kerala Blasters in the Kerala Premier League, there has been a rivalry in the past years through the social media, as the club stadiums are situated in the northern and southern parts of Kerala respectively. So that's the scoreline at water break. Is Gokulam Kerala Football Club 0 and SAT Tirur 0. And the score line ends like this. പിരിയുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇരു പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്കും ബോളുകൾ കൃത്യമായി മുന്നേറുന്ന ഇരു ടീമുകളും. നല്ല 2 അവസരങ്ങൾ ഗോകുലത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഒന്ന്, ഡിഫൻസിൽ പിഴവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷെ അത് ഗോൾ കീപ്പർ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയണം. സുഹൈലിന്റെ നല്ലൊരു രക്ഷപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത് കണ്ടത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കനോറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു ചാൻസ് ശരിയായ കോണ്ടാക്ട് നടത്താൻ കഴിയാതെ നഷ്ടമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അത്തരം അവസരങ്ങൾ സാറ്റ് തിരൂരിന് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ പല സമയത്തും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. Both the teams within the first half an hour have had their chances, but prime among them was Abdullah Kanute's attempt inside the box on the rise cross. Couldn't beat the goalkeeper, Suhail. That was the most clear-cut opening so far in the first half an hour. A few shies at goal from outside the box, taken by SAT attackers. None of them yet on target. And the play resumes after drinks break. It's hot and humid here in Kohikor. But the game so far going on at a decent tempo. A beautiful interception. Rashid. There is Pandian brought down, the former Chennai City player. He also has the experience of playing in the Hero I League, and at least 3 players in this present Gokulam Kerala lineup in the first 11 precisely have got the experience of playing in the Hero I League.
On the bench, you have Kiwi Zimami, who represented Gokulam Kerala in 2017 season in the I League and also scored a couple of goals. A lot of depth in the squad. Rahim Osmanu, he also appeared for Gokulam Kerala in the I League in the month of January before the I League was halted due to the outbreak of COVID-19. And now, down the right hand side is the number 17, Bashir. He is on his bike and lay off for Arshad into a shooting area and is just dragged wide. That was almost nestling into the bottom corner. It wasn't too far off. And what an attempt by Arshad, Ravi. യെസ്, നല്ലൊരു ശ്രമമായിരുന്നു അർഷാദിന്റെ അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ അദീബ് ബഷീറിന്റെ ഒരു നല്ല വലതുവശത്തുള്ള ഒരു സോളോ മൂവ് തീർച്ചയായും ഇരുഭാഗത്തേക്കും പന്തുകൾ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഒരു ചൂടുള്ളതിന്റെ ഗതിയാണ്. ഹെർമാൻ, Cameroon International. Afzal, Arshad. Through pass. Goalkeeper സുഹൈലിലേക്ക് പുറകിൽ നിന്നും കളി മോൾഡ് ചെയ്തു വരുന്നു. അർഷൽ, കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ. തിരൂർ, ഹെർമാൻ, അർഷാദിലേക്ക്. അർഷാദ് കൃത്യമായി ഇൻസൈഡിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. അയ്യോ, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഫസലുർ റഹ്മാന് കഴിയുന്നില്ല. ഫസലുർ റഹ്മാന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു പാസ്സായിരുന്നു, പറയേണ്ട പാസ് എന്ന് പറയും. അർഷാദിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പാസ്, അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഫസലുർ റഹ്മാന് കഴിയുന്നില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ നിഷാദിന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. Space opens up here for Gokulam. Mohammad Salim's left-footed attempt straight into the grasp of the goalkeeper. Talking about that chance, that ball, especially from Arshad, the diagonal ball inside the box of Fazlur Rahman, but his first touch letting him down on that occasion, Ravi. Yes, that first touch was not proper, and it's gone towards the goalkeeper. Otherwise, it was a wonderful chance, no? Yeah, excellent diagonal ball from Arshad. Yeah. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബോൾ പൊസിഷനിലും ത്രൂ പാസും കളിക്കുന്ന ഗോകുലം, അതുപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്ന സാറ്റ്. ഈ മത്സരം തുല്യ ശക്തികളുടെ പോരാട്ടമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രീ കിക്ക്, സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. അനന്ത് മുരളി, ജെസി നമ്പർ 8, KBFCയുടെ റിസർവ് ടീമിൽ കളിച്ച കളിക്കാരൻ. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബയൺ മ്യൂണിക്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു കളിക്കാരനായിരുന്നു. Yeah, exactly. Anant Murali, he trained in Bayern Munich. And so That was far, the the news number 10. that time. Yeah, exactly. Guy Herman also is looking very, very threatening. The creative force of SAT Tirur. And now Fazlur Rahman against his former team, lining up a free kick. Here goes Fazlur. Just wide. Goal kick for Gokulam. ഫസലുവിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് കാണാം. Up and over the wall. അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു വളഞ്ഞ കിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബനാന കിക്കിനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു പോസ്റ്റിലേക്ക്. പക്ഷേ അത് അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ബസന്ത് റായ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇന്ന് അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന കളിക്കാരൻ, ഡാർജിലിംഗ് സ്വദേശി.
ഇരു ടീമിനും മധ്യനിര വളരെ ശക്തമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളുകൾ അധിക സമയവും മധ്യനിരയിൽ ഇരു ടീം കളിക്കാർ തമ്മിലുള്ള കളിയായി മാറുന്നുണ്ട്. ത്രൂ പാസ്, നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ അല്പ വ്യത്യാസം പുറത്തേക്ക്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്, അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടാർഗറ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും അതിലേക്കാണ് പോയത്. അനന്ത് മുരളി ഒരു ഇൻസ്റ്റപ്പ് ഷോട്ട്, പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. That was an excellent through pass, almost catching Basanta Rai out of position. Anant Murali, that was the moment for SAT Tirur, but he blazed it over the top. And what a glorious chance that was for SAT Tirur to take the lead here against Gokulam Kerala. Both the teams getting a chance each in terms of going forward. None of them making it count as of yet. The score line remains at 0-0 on the 35th minute mark. And all the matches of the RAMCO Kerala Premier League 2021-22 season are live and exclusive on the YouTube channel of Sportscast India. And you can also share your super chat questions, which will be answered by your expert team. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുട്ബോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം, അത് തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരമൊരു നീക്കം കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നു. ഗോകുലത്തിന്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷേ അവിടെ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ സുഹൈലിന്റെ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. Another chance goes to waste, and this time it was Mohammad Salim storming inside the box. And that was a fine ball played in from behind by the skipper Rashid, and he was storming in but couldn't make it count. Salim. Here is Guy Harman. Fastur Rahman cutting in field, looking for Guy. Nicely cut out, and now trying to play in Abdullah Kanote, nicely covered by the Senegalese Toure. Turning out to be a very exciting battle between the two Africans. Toure of Senegal and Abdullah Kanoute of Mali. And now shrugs off the challenge. Omri goes past the second. Omri bared on his own. He's got a lot of options in the box. Kanoute waiting in the middle. Salim on the far post knocks it back. Couple of players in red converging. There's gonna be a foul on Fastur Rahman. Free kick for SAT Tirur. In fact, that is Arshal, the number 2, the left full back. മുഹമ്മദ് സമീർ ചലഞ്ച് കുറച്ച് കടുത്തതായി പോകുന്നു. പുറകിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ആ ചലഞ്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാറ്റ് തിരൂരിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. അർഷലിനെതിരെ മുഹമ്മദ് സലീം നടത്തിയ ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു അത്. കളി 38ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സാറ്റ് തിരൂർ 2 തവണ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തി എന്നതൊഴിച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഗോകുലം 2 തവണ ചാമ്പ്യന്മാരും 1 തവണ റണ്ണറപ്പുമായ ടീമുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പല സമയത്തും മാറി വരുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ അത്തരമൊരു നീക്കങ്ങളാണ് സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണുന്നത്. കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് 9 പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വളരെ എടുത്തു പറയാവുന്ന നീക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസലുർ റഹ്മാൻ ഇടതുവശത്ത്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് സലീം. ഗോൾ കിക്ക്.
Mohammad Salim tracking back to protect his right full back Akhil K. Fazlur Rahman was chasing it. He is aware of the fact, the kind of trickery, the kind of pace Fazlur possesses, and maybe some instructions from Rajiv PA as well to double team the number 7 of SAT Tirur. Basant Rai with this free kick launched in towards Kanute, who tried to turn away from his marker. A bit of a miscommunication between Arshal and Suhail. Luckily, nothing comes from it. എന്നും ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാണികളെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ EMS സ്റ്റേഡിയം. പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അതിന് അനുകൂലമല്ല. എങ്കിലും കാണികളിലേക്ക് മത്സരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെയുള്ള പ്രക്ഷേപണം ഒരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും കാണാം. അദീബ് ബഷീറിന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു അത്. The first time ball played in, the ricochets of Alex Saji, and Bashir capitalizing onto the second ball, couldn't keep it on target. Struck it wide and foul on Toure. Free kick for SAT near the center circle. Gokulam Kerala, their longest unbeaten streak in the RAMCO Kerala Premier League, had been on 2019 season of 8 games. This season, however, came very close to near their record. He tried to round the goalkeeper and half appeal. The referee waving away the protest. That was another ball slipped in towards Anantu Murali. A couple of very, very good chances for SAT Tirur to head their noses in front in the first half. Mohammad Salim. Gokulam Kerala slightly under pressure. A very cheap giveaway. Bashir buccaneering into the box. And here the cutback is open. Looking for Fazlur Rahman. Anantu keeping it live. Romton spreading it to the right. Here's Afsal. Arshal now taking his time, playing it back to Guy Harman. And Guy Harman choosing to play it short. Free kick for SAT. തുടർച്ചയായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സാറ്റ് തിരൂരിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1-2 കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ ത്രൂ പാസുകളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നത്. അദീബ് ബഷീറിന്റെ ഒരു കട്ട് പാസ് കൃത്യമായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇഞ്ചുറി മുഹമ്മദ് സലീമിനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്, ജേഴ്സി നമ്പർ 32. ഗോൾകീപ്പർ സുഹൈൽ. കോച്ച് രാജീവ്. ഡഗ്ഔട്ട് സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ നിയാസ് റഹ്മാൻ കോച്ച്. അലക്സ് സജിക്കാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ ലീഗ് കളിച്ച ഒരു കളിക്കാരനാണ്.
Torre. Herman. Rothman. ഫസലു. ഫസലുവിന്റെ പാസ് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് സലീം. മിഡ്ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം. മിർഷാദ്. മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ആയിരുന്നു അത്. ഒമറി. ബാക്ക് പാസ്. അവിടെ നിന്ന് ത്രൂ പാസിലുള്ള ശ്രമം, പക്ഷെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന ഗോൾ കീപ്പർ സുഹൈൽ അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി ഒരു ലോങ് കിക്കിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2 vs 1 എന്ന സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പുറകിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു 5 vs 2 സിറ്റുവേഷൻ മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ. First to Rahman on the half turn was trying to create room for the shot and eventually buying a corner kick. 3 minutes added on to added time. 45 minutes of regulation time. And now a corner kick for SAT Tirur. First to Rahman was looking to make space. And now Shad delivers into the box. There might be a shooting chance for Murali. His side-footed attempt blocked. With Gokulam Kerala defense. Throw in. Good dominance from SAT Tirur. The dying embers of the game. A clever flick. Couldn't stop it from going out. Another corner then for SAT. Sustained pressure from Tirur side. Second corner within a space of 1 minute. This time it's going to be the left footer taking it from the right hand side, delivered towards the near post, easily cleared away by Harris. They got to reset Gokulam Kerala. Another attack coming in. Not the greatest of deliveries, easily cleared, and now Salim. This could be a move for Gokulam Kerala. There's a great through ball for Abdullah Kanute. Kanute has got 2 in support in Omri and Salim. Just delayed half a second too late on the ball and getting back in the respective positions in the defenders of SAT Tirur. ആദ്യ പകുതിയുടെ റെഗുലർ ടൈം അവസാനിച്ച് 3 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈമിലാണ് കളി പുരോഗമിക്കുന്നത്. അനന്ത് മുരളിയുടെ ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി ഫസലുർ റഹ്മാൻ. ഇടതുവശത്തൂടെ ഫസലുർ റഹ്മാൻ ഒരു കട്ട് പാസിലുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ത്രോയിൻ. സാറ്റിരൂരിന് അനുകൂലമായ ഒരു ത്രോയിൻ. ഫസലുർ റഹ്മാൻ. റോത്മാൻ സിംഗ്. RAMCO Singh so far keeping the left flank very active, coming on the overlap and playing those quick 1-2s with Fazlur Rahman. So far working the channels beautifully. SAT Tirur. Last few seconds of this half left. It's 0-0 between Gokulam and SAT Tirur. The league leaders will be happy with a point here. The first choice always going to be the full 3 points. That will stake a claim for the top spot. And half time then, as Alok Prito blows the whistle, it's 0-0 between Gokulam Kerala and SAT at the end of the first half. And that man, Rashid, with a delightful ball for Salim and Abdullah Kanute. This man also had his moment. Failed to convert it for Gokulam Kerala. And SAT Tirur launched up a few impressive moves in the last 10 minutes of the first half. But
I couldn't bury those chances. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ല നീക്കങ്ങൾ രണ്ട് ടീമുകളും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഗോകുലത്തിന് സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു അവസരം മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അത് ഗോകുലത്തിന് മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനും നല്ലത് ഗോൾ കീപ്പർ സൊഹൈലിന്റെ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. പക്ഷേ അബ്ദുള്ളായി കനോഡിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസരമായി തന്നെ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റ് തിരൂർ കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷനിലൂടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ മുന്നേറി ത്രൂ പാസ് കളിച്ച് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും മനോഹരമായ ഒരു ആദ്യം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിയുകയാണ് നാം. താങ്ക് യു ആൾ.
substitution for Gokulam Kerala FC. Jersey number 8, Abdullahi Kanote, replaced by jersey number 9. Welcome back. You are watching RAMCO Kerala Premier League live on the YouTube channel of Sportscast India. And we are back with the second half action from the EMS Corporation Stadium, Kohikode. This is match number 28 between the defending champions Gokulam Kerala Football Club and SAT Tirur. And Gokulam Kerala makes a change right from the beginning of the second half as Rahim Osmanu, the Ghanaian striker, comes in for Kanute. Rahim Osmanu joined Gokulam Kerala this season from the Ethiopian League. Let's see how this change works for Rajiv PA and his side. And we are underway with the second half. The team in maroon and white, SAT Tirur, will be operating from left to right of your screen. And the team in green, the defending champions Gokulam Kerala, will be operating from the right to left. And Guy Harman, his first touch of the second half, Murali, plays it out wide for Ramtan Singh. In possession is SAT Tirur. And from Gokulam Kerala through their skipper Rashid. It's going to be a challenge now for the likes of Tu and Afsal to deal with who scored 4 goals in the Durand Cup and earlier this last season in the month of September held at Kolkata. The head coach Rajiv PA will rely on Rahim Osmanu for goals. And operating slightly behind him is going to be the Trinidadian Omri Baird. Rompton slightly stretching to provide it, getting caught there. Wherefore it is Omri. The second ball falls to Rahim Osmanu, a tame right footer. An easy collection for goalkeeper Suhail. As I welcome back Mr. K. Ravindran in the commentary box. Thank you, Sohan. ഗോളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന ആദ്യ പകുതി എങ്കിലും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളുടെ ആവേശം കണ്ട ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുകൂടിയാണ് ഗോകുലം കേരള ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അബ്ദുള്ളായി കൊനാട്ടിയെ പിൻവലിച്ച് റഹീം ഒസുമാൻ ഖാന സ്വദേശി അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണർ ആയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ തത്സമയം എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഗോകുലം മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഒരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം, ത്രോയിൻ. സാറ്റ് ബോൾ പൊസിഷൻ. സാറ്റിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു രീതിയാണ് ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ബോൾ പൊസിഷനോടെ മുന്നേറി ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. ഗോകുലം ബസന്ത് റായ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 20, ത്രൂ പാസ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് ബസന്ത് റായ്. 2 വിദേശ കളിക്കാരുടെ ഇടപെട കളിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ. കളിക്കാരായിരുന്നു അത്. സോലായ് ടോറെ സെനഗൽ താരം, അതേപോലെ തന്നെ ഒമറി. ഗോകുലത്തിന്റെ അതൊരു ഫ്രീ കിക്ക്. പെനാൽറ്റി ഏരിയയ്ക്ക് തൊട്ട് അടുത്തു നിന്നുമുള്ള ഗോകുലത്തിനെതിരെയുള്ള ഫ്രീ കിക്ക്. Adib Bashirana kick എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു. And
And SAT Tirur, they have got a free kick for themselves. Faslu Rahman from a very interesting position. Just on the left edge of the penalty corner. It's going to be Faslu Rahman, the skipper, who is planning something. He's standing over it. And Gokulam Kerala, they got to get them right inside the box. A perfect angle for a right footer. He will look to dip it towards the far post. In comes the free kick. He's brought it down inside the 6-yard box. Not in control of that attempt. It's gone wide. And now Gokulam, they can launch a counter. Rahim Osmanu and Omri. They're just losing his balance. Takes a tumble. And the move breaks down. Ture with a floater inside the box. Straight towards Gokulam Kerala goalkeeper Nishad. Alex Saji. Harris. Back to Saji. He's got Bashir close to him and almost getting caught. Rahim Osmanu. രണ്ടാം പകുതിയിലെ സാറ്റിരൂരിന് കിട്ടിയ ആദ്യ അവസരമായിരുന്നു അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. മൈതാന മധ്യഭാഗത്തു നിന്നും അഖിൽ ലോങ് കിക്ക്. മുഹമ്മദ് സാലിം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല കൃത്യമായ ബോൾ കൺട്രോൾ. നല്ലൊരു ഡ്രിബിളിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. കോർണർ. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ കോർണർ കിക്ക്. റഹീം ഉസ്മാനുമാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. And the Ghanaian himself is ready to take this. And Rahim Osmanu delivers and a glancing header. Couldn't get his foot onto it. And a counter could be on here from SAT Tirur. Here is Bashir. He's got to deal with. Bashir turns away from him and finds Guy Harman. Krishna into the box. A great run. Oh my word, what a chance that was for SAT Tirur. The number 23 Arshad, the hero of the game in the previous game, couldn't steer it into the top corner. That was a great ball from Ananthu Murali. Look at that attempt. Just goes over. തങ്ങളുടെ ഹാഫിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് മൂവാണ് പോസ്റ്റിനെ തൊട്ടുരുമി കടന്നുപോയത്. വീണ്ടും സാറ്റിരൂരിന്റെ ശ്രമം ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് നിഷാദിന്റെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. ഒരു ലോങ് കിക്ക്. സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്കായി അത് മാറുകയാണ്. നല്ല ഹെർമാൻ. വീണ്ടും ഹെർമനിലേക്ക്. ഇന്റർസെപ്ഷൻ. കൃത്യമായ ഇന്റർസെപ്ഷൻ അർഷൽ. ത്രോയിൻ. ഒമരി. റാഹിം ഒസ്മിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷനിലൂടെ ബോൾ ഒരു ത്രൂ പാസിലേക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ നിഷാദ്. വളരെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ് ഇരു ടീമുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അലക്സാജി. Substitution. Jersey number 16. Irshad.
ജേഴ്സി നമ്പർ അനന്ത് മുരളിയെ പിൻവലിക്കുന്നു. അനന്ത് മുരളിയെ പിൻവലിച്ച് ജേഴ്സി നമ്പർ 16 ഇർഷാദ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു. That was an elbow from Alex Saji. That's too nasty. He's been booked. The first booking of the game as well. The centre back penalised for that elbow. There it is. Attempted flick on from Guy Harman. And there's that elbow straight into the face of Bashir. Infringement. 10 minutes into the second half. No goals yet between the two teams. We've had plenty of close moments. The stray pass. Gokulam Kerala getting it away from their own area. Now Fastur Rahman accelerating. That's a very clever black flick. And now Fastur Rahman keeps going. Goalkeeper scrambles across to collect the ball. And Salim under pressure. Salim loses out. And here is Irshad. A twinkle toes Bashant Rai. The cross is cleared. Arshad now takes on Salim. Still Arshad. The support from Ramtan Singh. It's a deep cross. Headed towards the edge of the penalty area. And the first touch from Irshad. It deserts him. Goal kick Gokulam Kerala. അർഷാദിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റോത്ത്മാന്റെ ക്രോസ് പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ ആകുന്നില്ല. ഗോൾ കിക്ക്. ത്രോ ഇൻ ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായി. കൃത്യമായി ഒരു ഡിഫൻഡിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് തിരൂർ നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒമറി ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. Guy Harman is a very crucial player for SAT Tirur. He's got the vision, he's got the creativity. He can find those gaps between the defenders and always looking to play those crisp balls forward. SAT Tirur's linked man Guy Harman. 3 goals to his name already, 1 assist. And he is lying down injured and now will receive treatment. It's been a fairy tale run for SAT Tirur so far, starting off their campaign with a staggering 7-0 victory over Real Football Club, who will be in action tomorrow against Lucas Soccer Club. They defeated Wanad United in their second game of this campaign on 17th Feb. That was a 1-0 win, and the last game, a 2-1 victory against FC Areekode. And they are now on the top spot in Group A, 9 points from 3 matches with an all-win. So far, Gokulam Kerala playing their third game of this campaign. Started off with a defeat against Basco Football Club, and then back to winning ways against Altius International. But a win here will take Gokulam Kerala to third spot. They will be level on points with Kerala Police having played a game extra than IM Vijayan's side. And that will keep them in third. Rahim Osmanu running into Arshad. Might break here for Gokulam Kerala. Skips across couple of challenges. Sets up Salim in a crossing area. No nonsense clearance. A clever touch behind. And now Guy Harman picking up pace. Playing it out wide on the far left. Cutting in from wide area. Tanveer Ahmed.
shifting it to the right. Played inside, looking for the clever flick. Was Irshad. He was closely marked on that occasion by Basanta. Tanveer Ahmed rolls it across. Arshal. Now it's Afzal. Close to him is the Cameroonian Tanveer. SAT Tirur more interested in keeping the ball away and passing it around. This time applying his body weight. He's Rahim Osmanu. He is a pillar of strength for SAT Tirur in defense. Their Rock of Gibraltar. Turning away is Faslu Rahman. Harman. A nice neat turn there from Irshad, looking to play in Faslu. Comes across to stop the move was Alex Saji. A very cheap giveaway to Arshad. It recovered by Romtan. A nice shoulder challenge coming in from Salim. Romtan have it back. Salim wins it off him. And now Salim. Tag too heavy for Rahim Osmanu to chase. The hour mark. So no goals yet between these two teams. രണ്ടാം പകുതിയുടെ 15 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ട് കളി 61ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കളി വളരെ ചൂടേറിയ കളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ അദീബ് ബഷീറിന്റെ നല്ലൊരു പാസ്സായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഫസലുർ റഹ്മാന് കഴിയുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ മുഹമ്മദ് സലീം. ത്രോയിൻ റോത്മാൻ സിംഗിന്റെ വീണ്ടും സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി അബു താഹിർ. റോത്മാൻ സിംഗ്. അദീബ് ബഷീർ നല്ലൊരു ടേണും നല്ലൊരു പാസും എന്ന് തന്നെ പറയണം. വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ടേൺ ആയിരുന്നു അത്. ടോറെ Rahim Osmanu, Mr. Ravi, he was very prolific for Gokulam Kerala during the Durand Cup, but now suddenly he's been left out from the Hero I-League squad. Would you say it's a bit of a demotion for the Ghanaian striker? Yeah, and totally that Sat is playing wonderful game today. No, they are very spirited team, and they are doing a good ball work also, good ball possession, good through passes. See how many moves they are doing. KPL-ന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 2 സെമി ഫൈനൽ മാത്രം ഉള്ള സാറ്റ് ഈ വർഷം 3 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഒരു മത്സരം വിജയിച്ച കേരള പോലീസ് 6 പോയിന്റോടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം വിജയിച്ച ഗോകുലം 3 പോയിന്റോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം ഇരു ടീമുകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറി കളിക്കുന്ന 2 പോസിറ്റീവ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന 2 ടീമുകൾ. അത് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കോർണർ ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ കോർണർ കിക്ക്. 64ാമത് മിനിറ്റിൽ ബസന്ത് റായ് നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ്. പക്ഷേ ഒമരിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് കൃത്യമായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും കാണാം. That was nicely taken by Basant Rai and Rahim Osmanu, almost getting there. One more corner for Gokulam Kerala. They are exerting a lot of pressure, and it comes this time towards nobody. A flick header from the Senegalese Toure, collected by Faslu and into the path of Irshad.
A good covering from Akhil. And now played towards Rahim Osmanu. First to Rahman again. Shifting flanks in the second half is Omri. Omri has got Ramkan Singh upon him. Singh getting in a very, very vital challenge. Throw in for Gokulam. He's doing a decent job as a right back in the second half. Ramkan Singh. Throw in taken very quickly by Basanta. Basanta's ball in towards the near post, and there's the flick from the skipper Rashid, who went towards the near post, dragging in men there, but couldn't keep it goalwards. That was a chance for Gokulam. A teasing delivery from Basanta towards the near post. മുഹമ്മദ് റാഷിദിന്റെ നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ബാസിദിൽ നിന്ന് വന്ന നല്ലൊരു പാസ്. തീർച്ചയായും ഇരുഭാഗത്തും അപകടങ്ങൾ. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് ടിരൂരിന്. കൃത്യമായി അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോൾ കിക്ക്. The fans on the stands getting agitated. The home support for Gokulam Kerala. Referee says it's gone goal line, out of goal line. Yeah. Pandian. 50-50 ball. Rahim Osmanu loses out. Ture. Faslu playing it short. To Irshad, pushing it out wide. Irshad getting it back. Pandian onto him. Irshad keeps going. The first time crosses open and decides to go behind and looking to rebuild using Guy Harman this time. And Guy Harman feints for the shot. It's a clever pass. Guy Harman onto it. Still Guy Harman creating the angle. Lovely flick back. And now Irshad. A couple of players converging on him very quickly. He was slightly disbalanced. But excellent work there from the number 10, the Cameroonian Guy Harman. On his own, creating that moment for SAT Tirur. Seems like injury to Pandian. And Omri Baird walking tirelessly for Gokulam Kerala. And the fans still waiting for the opening goal. Some instructions as well for Tanveer Ahmed, who is getting his first start in SAT Tirur colours as the first choice midfielder. And he is injured. Received a knock in the last game. The fans waiting in patience. Rashid pushed from behind. Rahim Osmanu. The decision has gone against him. Very strange. No. Tanveer Ahmed. The ball in no man's land. And SAT Tirur, they're going all guns blazing, throwing caution to the wind. Basanta, and that's gonna be a corner for SAT Tirur. സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു കോർണർ കിക്ക്. ഇർഷാദ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന ഇർഷാദിന് നല്ലൊരു പാസ്. അത് പക്ഷേ തുറയ്ക്ക് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് നിഷാദിന്റെ നല്ലൊരു സേവാണ് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ പറയത്തക്ക ശക്തി ആ ബോളിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എങ്കിൽ പോലും മുഹമ്മദ് നിഷാദിന്റെ നല്ലൊരു ഇടപെടലിലൂടെ ഗോകുലം ഒരു ഗോളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു നീക്കമായിരുന്നു ഇർഷാദ് നടത്തിയത്. ഇർഷാദിൽ നിന്നും ടുറയെ പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ശക്തമായ ഒരു ബോൾ ആയിരുന്നില്ല അത്. നിരന്തരമായ നീക്കങ്ങൾ ടിരൂർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗോകുലവും പ്രതികരിക്കുന്നതോടെ കളി നല്ല വാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. മനോഹരമായ ഫുട്ബോൾ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം. മിഡ്ഫീൽഡിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ്റ് ഇടതുവശത്തുകൂടെ ഫസലു ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി. മുഹമ്മദ് നിഷാദ് അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. മുഹമ്മദ് നിഷാദ് നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്. 5 വർഷത്തോളം ഗോകുലത്തിന്റെ യൂത്ത് ടീമുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്ലെയർ. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തിണക്കത്തോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് നിരയാണ് സാറ്റിന്റെ എന്ന് എടുത്തു പറയണം. തൻവീർ അഹമ്മദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫസലുർ റഹ്മാൻ, അർഷാദ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 23 അർഷാദ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈ ഹർമൻ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്കും ഇറങ്ങി ടീമിനെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന കാഴ്ച പല സമയത്തും കാണാം. നല്ലൊരു ടീം വർക്കിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയാം സാറ്റ് തിരൂരിനെ. പാണ്ഡ്യൻ, ഗോകുലത്തിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക്. മുഹമ്മദ് റാഷിദ്, പാണ്ഡ്യൻ, അഖിൽ ചന്ദ്രൻ. ബസേലിയസ് കോളേജ് കോട്ടയത്തിന്റെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഇത്തവണ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. സൗത്ത് സോൺ ചാമ്പ്യന്മാരായ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കപ്പ് ഉയർത്താൻ അവസരം ലഭിച്ച അഖിൽ ചന്ദ്രൻ. കോളേജിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോച്ചായിരുന്നു ബിനോ ജോർജ്. നല്ലൊരു ശ്രമം, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ബസന്ത് റായ്, Alex Saji, Rashid taken over by Pandyan. Pandyan, hopeful ball. He was searching for Rahim Usmanu. Gokulam Kerala here struggling to break the deadlock. Pandyan arriving on the right corner of the area. Taking shot, Salim trying to turn and losing his footing. And Guy Herman, he will look to dissect Gokulam Kerala's midfield. And now Faslu Rahman on the run. And Guy Herman onto the second ball, clipped into the box. That's a great chance here for Bashir. Yes. Shooting opportunity for Arshad, who fires it over the top. Well. ഗോൾ What a chance for SAT Tirur. ആ ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുഴുവൻ നിരാശയും ബഷീറിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബഷീറിന് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ബാക്ക് പാസ് ചെയ്ത് അർഷാദിന് നൽകിയെങ്കിലും അർഷാദിന്റെ കിക്ക് പുറത്തേക്കാണ് പോയത്. നല്ലൊരു അവസരമാണ് 74ാമത് മിനിറ്റിൽ സാറ്റ് തിരൂരിനെ കടന്നുപോയത്. ഈ മാച്ചിൽ ഏത് ടീം പരാജയപ്പെട്ടാലും അത് വളരെ ദുഃഖകരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇരു ടീമുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. നല്ല നീക്കങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് ടീമും എതിർ ഗോൾ മുഖങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച. റോത്താം സിംഗ് മണിപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. നെരോക്ക FC-യുടെ കളിക്കാരനായിരുന്നു. Basanta Rai hurt himself. His great game this evening, dominating onto the left flank, affecting the game in both ends.
defensively as well as offensively. Both the teams have had their moments. SAT Tirur had more clear-cut opportunities. Fastur Rahman putting up a very decent show against his former team. And Arshad, his attempt was beautifully set up by Bashir and Guy Harman. He's been at the thick of things for SAT Tirur this evening. Ramtan Singh is planning for a long throw-in. Now we step into the last quarter of the game. Let's see if this particular throw-in, which is going to be delivered by Ramtan Singh, makes any difference or not. Lalrin Zwala, second change for Gokulam Kerala. The former Aizawl FC man comes in. Ramtan's delivery Number 99, Omri stays strong. Gokulam defense redelivered. Lalrin Zwala. Stood tall on this occasion was Akhil Pandyan, just dropping behind him towards on rushing Irshad. Whistle is gone. എഴുപത്തിയാറാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളുകളൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ തുറന്നെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാറ്റിന്റെ ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അടി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് ഗേഹർമൻ വളരെ അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡിൽ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഷോട്ട് വളരെ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 23 അർഷാദിനെ പിൻവലിച്ച് ജേഴ്സി നമ്പർ 15 അയ്യൂബ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജേഴ്സി നമ്പർ 17 അദീബ് ബഷീർ, ജേഴ്സി നമ്പർ 31 സന്തോയ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. 15 Ayub and jersey number 17 Atib Bashir replaced by jersey number 31 Leighton Jam Santosh Singh. Sanathoi coming in for Bashir and Ayub, who started in the previous game as a defender, replacing Arshad. Two very quick changes from Sunil Kumar. Basanta gazing for options. Here is Salim, good 1-2. Tried to play it towards Lalrin Zwala. The ball was slightly behind him. A crunching challenge from Harman. And the play goes on. And now bursting down the middle is Irshad. And intercepted. Defending from the front, SAT Tirur, Tanveer Hamid. He's had a very eventful game in terms of destructing play. No high press from SAT Tirur. So we are into the last quarter of the game and you can see tired legs around. It's very much humid here in Kohikor. And Salim, he's been wasteful as well for Gokulam Kerala. And the ball runs out of play. കളി അവസാന 12 മിനിറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നൽകി ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് തുടർച്ചയായി നടത്തിയത്. സാറ്റ് മുഹമ്മദ് അദീബ് ബഷീറിനെ പിൻവലിച്ച് സാന്തോയെ കൊണ്ടുവന്നു. മുഹമ്മദ് സലീം I can't understand, Mr. Ravi. I can't understand what was the reason behind taking that shot. The referee has already blown the whistle, and that should have been a card, I think.
And the whistle has already gone, and absolutely no that is need his for the challenge. frustration. Frustration. ഒരു നല്ലൊരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ വിഷമമുണ്ടാവാം അദ്ദേഹം വിസിലിന് ശേഷം ബോൾ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് സലീം. പക്ഷേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കാർഡുകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, അത് ടീമിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കളിക്കാർ അത്തരം രീതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ സുഹൈൽ. എൺപതാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിക്കുന്നു. രണ്ട് ശക്തരായ ടീമുകൾ, ശക്തമായ മത്സരം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു മാച്ചാണിത്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് റഹീം. പക്ഷേ അവിടെ ഡിഫൻസില് ശക്തമായ ഒരു നിര തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടാണ് സാറ്റ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. റോയിൻ, ഗോകുലം. അഫ്സാൽ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ പൊസിഷനിലൂടെ സ്പേസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം. അതൊരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കൃത്യമായ ബോൾ പൊസിഷൻ. ഹെർമൻ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ത്രൂ പാസ്. വീണ്ടും ഹെർമൻ, വൺ ടച്ച് ത്രൂ പാസ്, വളരെ മനോഹരം എന്ന് പറയാം. ഫസലുർ റഹ്മാൻ ഇടതുവശത്തൂടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക്. നല്ല ഒരു നീക്കം ആയിരുന്നു സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ. പക്ഷേ അത് അവസാനം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. അഖിൽ ചന്ദ്രൻ രാമമംഗലം സ്വദേശിയാണ്, എറണാകുളം. അദ്ദേഹം കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ കളിക്കാരൻ, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ. That was a fine ball from Guy Harman, the midfield maestro of SAT Tirur. Switching the ball on the left side, and Faslu Rahman cutting inside and taking that shot. Not on target. Here comes Faslu again. A reverse ball, but this time for Ayub. And Ayub checking in, setting up. The number 31 takes a wicket deflection. Shouts of handball. Enthusiastic appeal. And Sanatoy sings a shot from outside the box. Taking a wicket deflection, and very luckily for Nishad that wasn't going in. ഒരു പെനാൽറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി അവിടെ ഉണരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ there was a hint of handball, Mr. Ravi. There was a hint of handball. That is not deliberate, I think. He didn't extend his hand. But the shot was going towards goal. I think that was a very close call. കൈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ബോഡി ബിഗറാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗോൾ അവസരം തടയുമ്പോഴാണ് അത് പെനാൽറ്റി വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹാൻഡ്ബോൾ വിധിക്കുന്നില്ല. സാറ്റിന്റെ മുന്നേറ്റം. Salim on that occasion very cleverly buying the free kick to quell the momentum of SAT Tirur. Faslu Rahman, what a game he's had against his former side. Instrumental from both the wings. It was a very poor clearance from Akhil. And SAT Tirur will be happy with the way they have performed in this game against the defending champions, against whom they have lost twice in the Kerala Premier League.
They are looking for revenge this time around. Goes on the outside. Is Irshad? Buys another corner kick. They are still forcing Akhil to stretch in order to make the challenge. Can SAT Tirur break the deadlock here? Faslu Rahman gets the return, attacks the byline. Another corner. This time the challenge coming in from Mohammad Rashid, skipper of Gokulam Kerala. And the player is down. A shoulder injury, an awkward landing. And 5 minutes of regulation time left. 22 teams vying for that one championship spot in the RAMCO Kerala Premier League. This campaign, 8 new teams, 8 new corporate entries this term. Gokulam Kerala and SAT Tirur, two oldest clubs in the Kerala Premier League, battling against each other. No goals yet at the EMS Corporation Stadium, Kohikor, which is referred as Gokulam Kerala's home ground. They play the Hero I-League home matches on this particular venue. Long throw in, steered into the area. A flick header. It could be a shooting chance, but standing strong there was Harris. Rahim Osmanu for Lalin Zuala, who steers it over the top. Rahim Osmanu is chasing. Who will get there with his pace? Rahim Osmanu has got a lot of strength on his legs to knock past defenders. The Ghanaian very solidly built. Crowded out on that occasion was Harris. Irshad has lost the ball. Now Rashid, Lalin Zuala. A decent move. Pandyan looks up and finds the run of Salim from an acute angle, and Salim's cut back has gone wide. And Lalin Zuala is frustrated. He was just waiting in the middle, unmarked. Lalin Zuala. The cross was not on the same wavelength. Jersey number 14 and Najib will come in. Let's see whom Najib replaces. It's gonna be Salim. What a pass that was. Just had to square it towards Lalin Zuala. Jersey number 22, Mohammad Salim replaced by jersey number 14, Najib. Playing at this level, Mr. Ravi, you got to get those passes right inside the box. It was a wonderful chance for Gokulam. ഗോകുലത്തിന് ലഭിച്ച നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സലീമിലൂടെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട അവസരം തന്നെയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാറ്റിനെതിരെ ലഭിച്ച അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ ഒരു അവസരം. സാറ്റിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കാൻ 2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരം. പെനാൽറ്റി ഏരിയയുടെ 10 മീറ്റർ അകലെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. ഫസലുർ റഹ്മാൻ, പക്ഷേ അത് പുറത്തേക്ക്. വളരെ ഇരു ടീമുകളും വളരെ പോസിറ്റീവായി കളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു, ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ബാക്ക് പാസ്, പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യമിക്കുന്നു. വീണ്ടും അല്പം മുമ്പ് കണ്ട അതേ രീതിയിൽ ബോൾ പുറത്തേക്ക്. ഗോൾ കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് നിഷാദ്. അഖിൽ ചന്ദ്രൻ.
മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. റഹീം സാറ്റിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു നീക്കം, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിരിക്കുക. വീണ്ടും കാണാം റോത്ത്മാന് ബോള് കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. 4 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. 90 മിനിറ്റ് റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നിയാസ് റഹ്മാൻ കോച്ച് അവസാന 4 മിനിറ്റിൽ ഗോള് നേടാനുള്ള സാറ്റിന്റെ ശ്രമം. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച് കളിച്ച സാറ്റ് ഗോള് മാത്രമാണ് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലവും നല്ല രീതിയിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ അവസരങ്ങൾ കുറവായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഗോൾ പോസ്റ്റിനുള്ളിലെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഇരു ടീമുകളും പരാജയപ്പെടുന്നു. അവസാന 4 മിനിറ്റുകളിൽ കളി. നല്ലൊരു നീക്കം, നല്ലൊരു ടേണിംഗ്. ഇടതുവശത്തു നിന്നും ഒരു സെന്ററിങ്. റോംടാൻ സിംഗ് അയ്യൂബിന്റെ ത്രോയിൻ. വീണ്ടും അയ്യൂബിലേക്ക് ബാക്ക് പാസ്. റോംടാന്റെ നല്ലൊരു സെന്ററിങ്, പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. വീണ്ടും റോംടാൻ. Romtan Singh getting good shape on the cross. His free kick for SAT Tirur in the dying stages of the game. And Guy Herman is looking potent. It's an indirect free kick, I think. An indirect free kick, yes. And Ayub and Sanathoi Singh also doing a remarkable job since coming on. Sanathoi slightly operating from the left hand side and Ayub from the right in an advanced role. And now he goes for it. He blasted it over. Too much power on that shot. Lacked direction. ഒരു സെറ്റ് പീസ് ടാക്ടിക്സ്, പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഗോളാണ് ലക്ഷ്യം, പക്ഷേ അതിലേക്ക് എത്താൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും ആകുന്നില്ല. ഈ മത്സരം ഇനി അവസാനിക്കാൻ ആഡഡ് ടൈമിന്റെ 1 മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കി. വളരെ ആവേശപൂർവം കളിക്കുന്ന ഇരു ടീമും. ലോങ് കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി ടൊറെ ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റി. പാണ്ഡ്യൻ. Irshad just tried to burst away. That was equally a solid challenge from Alex Saji in the last few minutes. The last few seconds, to be precise. And that's going to be the last roll of the dice. A free kick for Gokulam. A free kick for SAT, in fact. That's going to be the last piece of action in this game. Taking shot in Guy Herman.
He will look to deliver into the area. Tanveer and Guy Herman close to him. Twisting and turning. Possession lost. Gokulam Kerala, they have it now. One last move. Ladrin Zuala for Harris. On the overlap is Akhil. Stopped on his tracks, and that's the full-time whistle from Mr. Alok Brito. The game between Gokulam Kerala and SAT Tirur ends in a stalemate. Both sides share spoils each. And with this draw, SAT Tirur, they will remain at the top of the table with 10 points from 4 matches. And Gokulam, they move on 4 points from 3 games. അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോഴും ഗോളുകൾ നേടുന്നതിൽ മാത്രം പരാജയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ. പക്ഷേ നല്ല നീക്കങ്ങളോടെ ഈ മത്സരം വളരെ മനോഹരമാക്കി രണ്ട് ടീമും. ഗോളുകൾ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് പറയണം. വളരെ വാശിയോടെ പോസിറ്റീവായ ഒരു ഫുട്ബോളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു. മൂന്നാമത് ഡ്രോ ആകുന്നതിലൂടെ ഗോകുലം 4 പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നാലാമത് മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതിനാൽ 10 പോയിന്റോടെ സാറ്റ് തിരൂർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ മത്സരം വിജയിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഇരു ടീമുകളും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എത്രയോ അവസരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന ഒരു മാച്ച്. ഇരു ടീമും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും മനോഹരമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുകയാണ്. ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച എല്ലാ കാണികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ ഫസലുർ റഹ്മാനാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഫസലുർ റഹ്മാന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് നൽകുന്നു. സാറ്റ് തിരൂരിന്റെ മികച്ച കളിക്കാരൻ. ത്രിപുരയ്ക്ക് വേണ്ടി 2 തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. നാളെ കോഴിക്കോട് റിയൽ മലബാർ FC-യും മോസ്കോ FC-യും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ വിട പറയട്ടെ. താങ്ക് യു ആൾ.